Possessives, second person singular. In Shona, there are various ways to say your or yours. The object, or in particular the class of the object, determines the possessive that you're going to use. When it comes to the second person singular, there are two formats that you're going to use, two ways that you're going to use, either informal or formal stroke respect. In Shona, the aspect of respect is very, very important. So, for example, if you are talking to someone you've just met, a stranger, it's most preferable to use the formal way of communicating to that person. Or if you're talking to someone older or someone respectful, you use the formal stroke respect way of referring to them. But if you're talking to your peer, your friend, your colleague, your sibling, you can use the informal way of communicating with them. So you would use possessives such as ako in the formal way. So ako in the informal, and in the formal way it becomes enyu, chako, chenyu, zako, zenyu, and so on and so forth. So we are going to go through each one of those possessives, and I'll give you examples of how you can use them in a sentence or phrase. Okay, so let's start with the first one. Ako, which is informal. Enyu, formal. The object should belong to noun class 6. Okay? From the noun class lesson, you realize that noun class 6 is made up of nouns with the prefix ma, which is the plural form of nouns in class 5. So let me give you an example sentence using either both the informal and the formal. Maziso ako akachuka. Informal. Maziso ako, your eyes. Maziso ako akachuka, your eyes are red. The formal version would be maziso enyu akachuka. Maziso enyu, your eyes. Okay? Let's look at the next example. Makumbo ako akazimba. Your legs are swollen. Makumbo ako, your legs. Informal. Makumbo enyu, your legs. Formal. Makumbo enyu akazimba. So you would be saying makumbo ako akazimba to your friend, your peer, a younger person. Makumbo ako, your legs. If you are referring to your grandmother, an older person, a stranger, a neighbor, someone you are not well acquainted with, you would say makumbo enyu akazimba. Okay, next example. Mabegi ako awanikwa. Your bags have been found. Mabegi ako, your bags. Informal. Mabegi enyu awanikwa. Formal / respect. Mabegi enyu, your bags. So just as a recap, in reference to the second person singular possessives, you would only use ako, informal, or enyu, formal, when referring to an object in noun class 6 with the prefix ma, which is also the plural form of nouns in class 5.
So if you're not familiar with the noun class lesson, I would suggest at this point that you go and watch that video first, and then you can come back here so that you can understand this lesson. But I'll re-emphasize the point that the noun classes are a fundamental aspect of the Shona language, which you are supposed to learn if you really want to master your Shona language. Okay, so let's go on to the next possessive. Chako, chenyu, noun class 7. Imbwa yadya chingwa chako. The dog ate your bread. Imbwa yadya chingwa chenyu. Ichi chigero ndechako. This pair of scissors is yours. Ichi chigero ndechenyu. Ndiani atora chikwama chako? Who took your wallet? Ndiani atora chikwama chenyu? Dzako, dzenyu, noun class 10. Dzese idzi mota ndedzako here? Are all these cars yours? Dzese idzi mota ndedzenyu here? Ndiye here akavaka dzimba dzako? Is he the one who built your houses? Ndiye here akavaka dzimba dzenyu? Vakaba mombe dzako. They stole your cattle. Vakaba mombe dzenyu. Kako, kenyu, noun class 12. Kambwa kako kari kurwara here? Is your little dog sick? Kambwa kenyu kari kurwara here? Kabegi kako kari kupi? Where is your little bag? Kabegi kenyu kari kupi? Wakasima kamuti kako apa? You planted your little tree here. Makasima kamuti kenyu apa? Kwako, kwenyu, noun class 15 and 17. Kumba kwako kure. Your home is far away. Kumba kwenyu kure. Kumba kwako kune miti yemichero yakawanda. There are many fruit trees at your house. Kumba kwenyu kune miti yemichero yakawanda. Vanhu vekunyika kwako vanotaura Shona. People from your country speak Shona. Vanhu vekunyika kwenyu vanotaura Shona. Mako, menyu, noun class 18. Unogara une maturuzi mumota mako. You always have tools in your car. Munogara mune maturuzi mumota menyu.
Mumba mako mune masvosve akawanda. There are lots of ants in your house. Mumba menyu mune masvosve akawanda. Ari kutsvagei mubhegi mako? What is he looking for in your bag? Ari kutsvagei mubhegi menyu? Pako, penyu, noun class 16. Apa ndipo pamba pako here? Is this your house? Apa ndipo pamba penyu here? Pako wapedza. You've done your part. Penyu mapedza. Rako, renyu. Noun class 5 and 21. Zita rako unonzani? What is your name? Zita renyu munonzani? Bhasikoro rako nderipi? Which one is your bicycle? Bhasikoro renyu nderipi? Ndichakudzosera juzi rako. I'll give you back your jersey. Ndichakudzoserai juzi renyu. Rwako, rwenyu. Noun class 11. Rwendo rwako runotanga mangwana. Your journey begins tomorrow. Rwendo rwenyu runotanga mangwana. Ruoko rwako rwakaita sei? What happened to your hand? Ruoko rwenyu rwakaita sei? Twako, twenyu. Noun class 13. Uri kutsvaga tumbwa twako here? Are you looking for your little dogs? Muri kutsvaga tumbwa twenyu here? Twana twako turi kutamba panze twega. Your young kids are playing outside by themselves. Twana twenyu turi kutamba panze twega. Tuhuku twako turi kupi? Where are your little chickens? Tuhuku twenyu turi kupi? Vako, venyu. Noun class 2. Amai vako vari kukutsvaga. Your mother is looking for you. Amai venyu vari kukutsvagai. Ava ndivo baba vako here? Is this your father? Ava ndivo baba venyu here? Vana vako vakadzokera nezuro. Your children returned yesterday. Vana venyu vakadzokera nezuro. Wako, wenyu. Noun class 1 and 3. Mwana wako anofarira kudzidza Shona. Your child enjoys learning Shona. Mwana wenyu anofarira kudzidza Shona.
Muti wako hausi kukura zvakanaka. Your tree is not growing well. Muti wenyu hausi kukura zvakanaka. Musoro wako uri kutema here? Do you have a headache? Musoro wenyu uri kutema here? Yako, yenyu, noun plus 9 and 4. Nguva yako yakakosha. Your time is important. Nguva yenyu yakakosha. Haasi kuda kukupa mari yako. He doesn't want to give you your money. Havasi kuda kukupai mari yenyu. Mota yako yakabiwa. Your car was stolen. Mota yenyu yakabiwa. Rako, zvenyu, noun plus 8. Chengetedza zvinhu zvako. Take care of your belongings. Chengetedzai zvinhu zvenyu. Zvese izvi ndezvako. All of these are yours. Zvese izvi ndezvenyu. Ndaunza zvinhu zvako. I brought your things. Ndaunza zvinhu zvenyu. Wako, wenyu, noun plus 14. Hunhu wako wakanaka. Your mannerism is good. Hunhu hwenyu wakanaka. Upenyu hwako hunonakidza. Your life is fun-filled. Upenyu hwenyu hunonakidza. Ndaviga hwawa hwako. I hid your beer. Ndaviga hwawa hwenyu.